guys, so today we will review another product from Microtex. This is their see-through glass cleaner. Ayan. This is 200 pesos for 500 ml. Basically, ano lang to, typical glass cleaner. Directions of use: lightly mist the area, so konti lang. Wipe and clean with a clean microfiber. Flip the towel to the dry side, buff and clear to crystal clear view. So, basahin muna natin. So, basically, kiniklaim nila it removes road film, deposits grime, build up bugs, etc. Leaves, mga ganyan. So, ito-testing natin siya sa ating salamin, which is eto. Yan. And, so before tayo magsimula, again, mark nga pala ulit. And kung hindi po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. So, let's go ahead and test it out. Okay, so sakto-sakto to guys, kasi medyo malabo yung ating salamin. Maraming kumagas mancha. So, sabi, lightly mist. Ayan. Okay na siguro yan. And minsan natin using yung ating towel. So kaya dito ko sa window tinitesting guys, kasi yung windshield natin is may solution na yan, yung glass na wiper beads. So baka magkaroon ng chemical reaction, hindi natin mabigyan ng magandang feedback yung product na tinitest natin. So gamit tayo ng bagong microfiber towel. So ito, bagong-bago. Okay. So, honest review na agad guys. Okay lang. So for deposit, merong mga, sige, hindi naman siya nag-claim na nakakatanggal ng watermark, pero hindi siya masyadong malinis para sa akin ha. So take note, bago to yung microfiber natin. So yan guys ha. Walang halong joke yan. So tingnan nyo naman. Kung nakikita nyo yan, yung maliliit na yan. So hindi niya totally nalinis. Ayan o. So punasan natin. Ayan. So I don't think para sa akin hindi siya okay. Para lang tinanggal mo lang yung alikabok, so walang difference para sa akin na buhusan mo yan ng tubig or spray mo ng tubig at punasan ng microfiber towel. Okay guys, so eto, honest review. MTX or Microtex see-through glass cleaner. Eto. So for me, rate natin 1 out of 10. Siguro 2 lang to para sa akin. Or 3. Sige, bigyan natin siya ng 3. Para sa clear vision, given na kasi yun for no streaks formula, yun yung sinasabi. Nakita nyo naman. Nag-blurred agad nung paghahawak natin. Safe for glass coating. Tapos reduces glare and haze. Siguro, yun nga, ano lang to, 3 lang to out of 10 para sa akin. Is it worth buying? Siguro, hindi. Okay, I don't think this is worth buying, guys. Kumbaga, yung job niya, I think, kaya rin gawin ng typical na water lang. Na ilalagay nyo lang or i-spray nyo lang din. Wipe it with a clean microfiber towel. So, yun nga, it's not
worth buying for me. Tapos, yun nga, yung no streak na formula niya is, ayun o. Diba? So, hindi rin naman siya yung parang madulas sa pakiramdam na para siyang may coating. So, wala siyang difference dito. Parehas lang. Oh, diba? And, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. At also yung notification bell para ma-update po kayo kung meron po tayong mga bagong uploads. For car parts and accessories needs, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa akin today and magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.